Welcome everyone to the Eastside Freedom Library. I'm Peter, the co-executive director here. We have been working for probably now more than 6 months with Nagessa and other members of the Oromo and Amharic and Eritrean communities to try to bring people together to discuss what people in the diaspora can do to bring peace and justice to their homeland. So we're very glad that you are all here today, and we're very glad that people are watching out there because we're live streaming this on Facebook. We have had a really wonderful experience getting to know Nagessa, and he's been very generous with his time and energy. I'm not sure that I'm so happy that he's going to go back to Ethiopia because he's an important part of our community right here. But we know that whatever he does will be in the interests of justice and fairness. So I do want to encourage you all to sign our guest book so that we can stay in touch with you about other programs that we're doing here, and we will be continuing to work with the Oromo, Amharic, Eritrean, and Somali communities. So Nagessa, are you going to speak next, or is your colleague, whatever? Yeah, I'm going to. Come on. Yeah. It's all yours. Yeah. Yes. Thank you all for showing up. I would like to thank all of you for being here. I will make my speech first in English, and then I will paraphrase it in Oromo, and then in Amharic. So thank you very much for showing up, all my colleagues from Amnesty International, though they are not here for coming to listen to my announcement, and the Shakala Oromo colleagues, and all of you. Ladies and gentlemen, I'm here today to announce my intention to run for the 2020 Ethiopian General Parliamentary Election. As a young man, I wanted to become a freedom fighter because I witnessed that most Oromos, including my teachers, were subjected to discrimination and other injustices, such as arbitrary detentions, torture, enforced disappearance, and executions, although allegedly being supporters or members of the Oromo Liberation Front, an outlawed Oromo political organization. In the year 2000, when I was 20, I joined Addis Ababa University to study law. I organized several protests. I was arrested and held by the police several times before imprisoned for 3 years from 2004 to 2007. The time I spent in prison strengthened my commitment to work towards political, social, and economic justice. It was a personal sacrifice that I was happy to make to bring justice and democracy closer to my people. It also gave me time to read books, discuss with colleagues or friends, and contemplate. As a result, I made 2 important changes on my ways of thinking. The first one is I totally dropped the idea of armed struggle that was in my mind and a widely accepted way of struggle, and adopted non-violent way of struggle. Reading Satyagraha book about Mahatma Gandhi, the Indian non-violent resistance leader, had great impact on me in that regard. I also dropped the dream of secession from Ethiopia. What is regarded liberation for me was to establishing of independent state. But I realized that it is possible to live in freedom and equality within Ethiopia, or democratizing Ethiopia.
I graduated from Addis Ababa University in 2009 with a bachelor's degree in law. Then soon I became a candidate for Ethiopian Federal Parliamentary Election in 2010, representing Oromo People's Congress, an Ethiopian-based legal opposition party predominantly operating in Oromia regional state of Ethiopia. I was candidate representing Negele constituency in Guji zone of Oromia National Regional State. I was not elected, even though I had enough support to win election. The result was frustrating because, as European Union observers documented, the election was not free and fair. Not only were there problems with voting process, but government security forces made an attempt even on my life. Later I was elected. I continued my political career. I was elected vice chairman of the opposition OPC. My party, the Oromo People's Congress, merged with Oromo Federalist Movement in July 2012, forming a new party called the Oromo Federalist Congress. After merger, I served as the public relations head of the new party until I came to the United States. While I was in Addis, I served as a legal counsel at Awash Insurance Share Company. I also served as instructor at Rift Valley University College in Addis Ababa, predominantly conducting research and teaching human rights and international law. Since I came to the United States on July 24, 2013, I served as a volunteer commentator and legal analyst on Oromia Media Network, which broadcasted to Ethiopia, which was based in Minnesota actually, used to, in Afan Oromo and Amharic, covering issues of democratic governance, human rights, economic development, and other issues of national and regional interest. I have been in this position helping to create awareness among the Oromo diaspora and Oromos back home about political, economic, and social situation in Ethiopia. I briefly served as a director of Oromo American Citizens Council in 2014, and then served as a chairman of Oromo Federalist Congress International Support Group from 2015 to 2018. I actively participated on social media and worked closely with other activists of Ethiopia and Oromo. I, along with other activists, organized different social media campaigns to influence the Ethiopian government and improve socio-economic and political conditions of the nation. I advocated for the Oromo people in Minnesota and Ethiopia. Here in Minnesota, my consistent message was that Oromos outside Ethiopia and can and should play important roles in advancing justice, both here in Minnesota and in Ethiopia. I collaborated with the advocates for human rights to educate Oromos about how to use the United Nations human rights mechanisms to press the Ethiopian government to respect human rights. I have been working with Amnesty International and Minnesota Peace Project on legislative advocacy to improve human rights situation in Ethiopia, especially help House Resolution 128, which is called Supporting Respect for Human Rights and Encouraging Inclusive Governance in Ethiopia, to pass in the House. Moreover, I was an active member of the Minnesota-based United Oromo Voices, or United Oromo Voices. In March 2019, I traveled with the Advocates for Human Rights to Geneva, Switzerland, to present in two parallel events.
as a sessions of UN Human Rights Council and to lobby delegates to the council to take up human rights issues in Ethiopia. The council was, it was in 2019 Universal Periodic Review of Ethiopia. As a result, dozens of countries emphasized the need to inter-ethnic reconciliation and accountability for perpetrators of human rights abuses. The Oromo protest that broke out in 2014 forced Prime Minister Haile Mariam to resign in 2018. Dr. Abiy sworn in on April 2, 2018. Abiy's first 10 months in office have been remarkable for political liberalization in Ethiopia's history. He lifted the state of emergency. He has made peace with Eritrea, freed political prisoners, including journalists previously detained, and banned opposition groups, once deemed terrorist organizations, and appointed women to fully have his cabinet. He promised free and fair elections in 2020 and made prominent opposition activists as head of Electoral Commission, and people able to enjoy freedom of expression, for which he was awarded, for all of this, which he was awarded a Nobel Peace Prize. Regardless of such achievements, resentments are growing. For Ethiopia to be successful into peaceful transitions to democracy, the following problems should be resolved. There are grave problems of peace and security and lawlessness. Anarchy is growing. A new culture of abduction and robbery and killing and different atrocities growing in Ethiopia. With demolition of EPRDF and the formation of a new party called Prosperity Party, there is a lot of confusion, fear, and controversy. Armed struggle is one of the impediments of Ethiopia's transition to democracy. By the time Abiy comes to power, the viable armed opposition were three. These were Oromo Liberation Front, Gimbot 7, and Arbenyoch. Third is ONLF, the Ogaden National Liberation Front. All of them were based in Eritrea. Gimbot 7 was the first one to declare suspending armed resistance against the government, anticipating the Prime Minister reforms would bring about genuine democracy. Then the ONLF followed. The OLF handed over 1,200 soldiers, and it had in Eritrea. However, the rest of its soldiers, which were in the country and in neighboring Kenya, refused to disarm. So there are factions of OLF, factions of Oromo Liberation Front led by Jalmaro in the west, and Jimareba and the Dararagumo in Guji and Borana in south, Bolicha Denge in south Borana, continued guerrilla warfare. The Ethiopian government, I believe, should change the modus operandi. That means it has to change its behavior of detaining people for merely being members of political oppositions. I once commented the decision to close the infamous Maklawi prison is futile unless the government is determined to stop acts of torture and other cruel treatment. The decision to demolish Maklawi was a good symbol, but it needs more needs to be done. The government said nothing about accountability or independent investigation of the killings committed so far.
nothing has been disclosed about forcefully disappeared. And those whereabouts are not known. And also, we lack independent institutions. But I believe that there is a will, and attempts are made to strengthen institutions. For example, appointments of strong individuals to Federal Supreme Court presidency, a woman, and election board, another woman who's been in opposition and who been prisoner of conscience, and Human Rights Council, person who has been also prisoner of conscience and who been leading African director for human rights watching at African level, shows that there is a will, but much more needed to be done. We need to change our political culture. To change political culture, participation in the government is very important. Ethiopia is a parliamentary government. In a parliamentary system of government, the head of government is a prime minister, which is elected in the house, not by public, unlike the president in the presidential system of government. We so far had a weak legislative. The judiciary was obliged to interpret laws enacted by legislative who doesn't know the law. Most of legislatives who are not well educated, who are there only because of their allegiance and honesty of loyalty to the political party, maybe the ruling party in the past. Actually, the legislative approves laws that the executive, either the prime minister or the council of ministers, pass to it. No debate or intellectual deliberation, rather just approving what comes to it. And there is another problem of party-state fusion. The party-state fusion is another big problem we are facing. It's a great impediment in building democracy. That is a real threat right now. And also, government did not respond to the demands of Oromo Protestants, which brought it to power. Some of the above-mentioned problems, if solved, can respond to some of the demands of Oromo Protestants. I can hereby say that one of the protests was releasing political prisoners. I think that is responded to. One of the demands that is responded to. There is a demand of democracy, self-rule, which can be responded to through election. But there are demands such as making a Pan-Oromo a federal working language. I see there are some attempts, but is not responded to. There are demands such as question of land, which are not responded to, and question of the capital city, Refugee, which are not yet solved. So I will try to travel to Ethiopia after mid-February, and I will, through my travel, I'll assess the situation, discuss with people from my constituency, and then decide which party to join. Or if I have to join an independent, I have to be an independent candidate, or I join a party. That is yet to be decided. I reached on this decision to move there and to participate because of the following things. I believe that attendance matters a lot. Being physically there is more helpful because you can understand the problem if you are physically there than being far, being here and advocating for things that are happening there. And also you can be part of the solution, I believe. So instead of commenting from outside, becoming part of the government,
would be more impactful. Whether you are an opposition or independent candidate or a ruling party member, if you represent people in the parliament, you are part of the government, you can legitimately advocate for the problems of the people. You can specifically advocate for the problems of the constituent or the people that you represent, and you can advocate for all other people on common problems. So I will work hard that everyone is treated with dignity and that all problems are solved. Above all, more than anything, I believe that we need peace in Ethiopia. But the trend shows that we are not going towards peace. Instead, we are going towards instability. Therefore, I work with any stakeholders so that peace will be restored. I work hard for peace to be restored in the country. Having said that, I will paraphrase it in Oromo and a little bit in Amharic. So then I will open the stage for question and answers or whatever comments you guys have. Waan hagamma jedhe irra xiqqeessee gabaabsee irra deebi'uuf deema. Wanni an hagamma dubbadhe keessaa an amma hundi keessanuu asitti argamu keessaniif hedduu galatooma. Horaa bulaa guyyaa har'aa kana wanni asitti dhufnee fi aniin kunin Itoophiyaatti deemee yoo danda'amee jedhe filannoo Itoophiyaatti hirmaachuu barbaada jedhe isa kana labsuudhaaf asitti argame. Isa kana keessatti aniin kun akkamitti gara falmii gara qabsoo seenee ka jedhu gabaabsee dubbadhe jechuudha. Isa akka jirutti isinii hin himu garuu keessa dabree isinii tuttuqa. Akka ilma xiqqaati gaafa ganna 9 naannoo san jiru irraa kaasee yookaan immoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee waan argaa guddate barsiisota xiyya dabalatee nama firaa nama ambeeku dabalatee miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhanii yennaa hidhan argaa guddate jechuudha. Wanni kun ana keessatti sammuu kiyya keessatti dhiibbaa guddaa uumate. Namni kun maafi seeraan ala nama hidhanii waan tokko deeggaree yookaan morme jechuudhaan nama hidhuun kun seeraan ala kun immoo mootummaa abbaa irra humnaan murtoota fe'ametu kana godhaa jira kan jedhuun sammuu kiyya keessatti mormiin uumamaa dhufe jechuudha. Akkuma ol guddataa waa barataa deemuun gaafa sadarkaa lammaffaa bara kitaabota adda addaa dubbisaa dhufu. Yaadi mormina keessa guddachaa dhufe jechuudha. Uummata kanaaf falmuu qaba kan jedhu murtee akkasiirra gahaa dhufe jechuudha. Sabboonummaan na keessa guddachaa dhuftee gaafa sadarkaa lammaffaa bara ijoollee waliin gurmuu adda addaa gurmuu aadaa fi afaan guddisu ijaaranne ijoollee waliin socho'aa ture barattoota hiriyoota kiyyaa waliin. Bara 2000 irraa kaasee gaafa yuunivarsiitii Finfinnee kaasu immoo barattoota hiriyaa kiyyaa waliin ijaaramneeti sochii argitee mirga kennaaf godhuu qabna kan jedhu murtee akkasiitiin yuunivarsiitii baratuun tunillee xiqqoo beekumsaanillee nama haga tokko hin ijaarti. Mirga kennaaf dirqama kennallee beekaa dhufne. Kanaafuu gaafii kana gaafachuu jalqabne jechuudha. Bara sanirraa kaasee egaa yeroo adda addaatitti hiriira bahuuf mormii gaafa dhageessisuu jalqabnu hidhamuu dhuftee jechuudha. Keessattuu bara 2004 keessa mormii ture keessatti mata duree teenee gaafa hiriira baanu gaafa mormii dhageessisu yeroo adda addaatitti hidhaa xixiqqoo ji'a tokko maalii adda jedhamu deebinee gara waggaa 3tti hidhaa mana murtii federaalaa Itoophiyaatti nu dhiyeessanii jechuudha. Bara 2004 irraa 2007 liigii dargaggoota Oromoo waan jedhamu ijaartaniitu mootummaa mormuu jirtu ka jedhuun hooggantoota Maccaaf Tuulamaa waliin hidhamnee haga 2007tti bilisa jedhanii nu gadhiisanutti manneen hidhaa Maakalaayii kaasee Karchallee irraa Qaallitti ana achirraa gadhiifame jechuudha. Ture jechuudha keessa. Man hidhaa san keessatti yaada lama haaraa horadhee bahe jechuudha. Yaadi lamaan haaraa horadhee bahe
qabsoo jechuun ka an beeku hidhatanii qawweedhaan loluu ka biqennarraa kaasee akka hawaasi illee itti amanu ka an beeku isa. Kitaabota adda addaa dubbisuurra keessattuu kitaaba Mahatma Gandhi ka qabsoo karaa nagayaa haasawu Satyagraha jedhurra qabsoo hidhannoo qofa ka jedhu kanarra aadaa hidhannoo malee karaa nagayaatiin sochii uummataa godhuu fi qabsoo karaa nagayaatiin mirga ofii gonfachuun hin danda'amu waan jedhurra amantee asirra gahee amma achi karaa kanaan deemuu qaba jedhu murteeffadhe jechuudha. Lammaffaan immoo mirga yookaan bilisummaa jedhamu kana bilisummaa jechuun yookaan mirga jechuun bilisummaa jechuun biyya addaa ijaarrachuu qofa ka jedhee yaadaa ture duratti akka Eertiraan Itoophiyaarraa baatee biyya addaa ijaarratte san biyya addaa ijaarrachuu waan jedhu sammuu kee keessa ture isa kanarraa bilisummaa biyyuma Itoophiyaa jedhamu keessatti mirkaneessuun walqixxummaa mirkaneessuun hin danda'ama amantii jedhurra gahee jechuudha. Achiin duuba yeroo sanitti barnoota kiyya deebi'ee 2009 eega eebbifameen duubatti 2010 irratti deebi'ee paartii koongiresii biyyoolessa Oromoo jedhamu keessatti bakka bu'ee filannoo paarlaamaa federaalaatiif dorgomu 2010. Filannoon hin saamame filannoon saamamuu qofa osoo hin ta'in tokko kampeenii godhuun baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Duula nu filadhaa godhuun baay'ee rakkisaa ture. Dabalataan immoo sadarkaa lubbuu nama ajjeesuu yaalee jechaa akka godhamee ture. Kampeen godhuu dhiisii hoteela seenanii nyaachuun rakkisaa ture jechuudha. Abbaan hoteelaan qoratama yaamanii qoratu. Namni nagaa si fuudhu iyyuu sadarkaa sodaatu ture yeroo sanii. Maaf hidhattee nagaa isa fuutee yoo namni biraa argee jechuudha. Na ummati sodaa guddaa keessa turuu isaatii yeroo san waan hubate keessaa tokko kana ture. So eega filannoo saniin duuba akkuma sanitti hirmaannaa paartii keessa jiru qabu cimseetuma itti fuufee paartii san keessatti dhagaa itti aanaa dura ta'aatitti ta'ee hojjetaa ture. Booda paartii koongiresii biyyoolessa Oromoo jedhuu fi paartii sochii warraaqsa federaalawaa Oromoo jedhamu kan obbo Bulchaadhaan paartii kana lamaan walitti maknee jechuudha. Paartii kana lamaan walitti makuu keessatti illee gahee guddaa taphadhee koree nama afuriin waan sanirra hojjetu keessa ture. Sagantaa siyaasaa paartii lamaanii kan walitti godhee makeetti sagantaa haaraa kaafa'oon amma ittiin deematu qopheesse ana ture nama tokko ture yaa'ee caalaa namatti hojjete. So san keessa eega dabree bara 2013 biyya alaa kana dhufee maal hojjete ka jedhu xiqqoo irra babba'ee hedduun keessan hin beektan waan ta'eef waa irra isin deebiin qabu miidiyaa adda addaa irratti xiinxala seeraa kennaa ture. Haga danda'utti waa yaada uummataa qabsoo irratti yookaan ammoo mirga beeksisuu irratti hubachiisuu irratti qabsoon keessattuu karaa nagayaa irratti akka xiyyeeffatu godhuu irratti akkasumallee saba biraa waliin nagayaan waliin hojjechuu waliin socho'uu qabsoo teennaa walitti qindeessinee deemuu akka qabnu irratti viidiyoota argadheen hojjechaa ture. Akkasuma immoo jaarmiyaalee biyya alaa keessa jiran jaarmiyaalee biyyoota amma keessa jiru kana keessa warra qaama seera baasuuf qaama garaa mootummaa waliin akkaataa ittiin dubbii teenya hubachiisuu irratti jaarmiyaalee hedduu waliin ta'uudhaan irratti waliin hojjechaa ture jechuudha. Namoota asii argaman kun gariin warra jaarmiyaalee san keessatti na waliin bakka bu'oota uummataa kan biyya kanaa waliin dhaqnee loobii godhaa ture jechuudha. So bifa kanaan biyya alaa kana keessatti godhaa ture. Achiin duubatti Itoophiyaa keessatti jijjiirama dhufe jechuudha. Jijjiirama yoo jennu muummichi ministeeraa duraanii Hayilemaariyaam Dassaaleny aangoo gadhiisee muummichi ministeeraa haaraan Abiy Ahmed gara aangoo dhufe. Abiy Ahmed gara aangoo eega dhufeen duubatti jijjiiramoota gaarii jedhamu dinqisiifaman haga ta'u keessattuu waggaa qaraa keessatti jijjiirama gaafilee siyaasaa keessaa akki deebise jira. Hidhamtoota siyaasaa hiikuurraa kaasee yeroo sanin labsii yeroo hatattamaatti ture isa kaasuudhaan taate aangawoota garii ka akka Samooraa fa dabalatee ka akka Geetaachoo Asaffaa haga baqattu godhuun dabalataan immoo bakka murteessaa ta'an irratti argitee dubartoota hedduu muuduu rakkoolee yeroo isaan aangoo dhufan rakkoo hamaa ture akkasumaaleef Oromoo naannoo daangaa ture san sirreessuu dabalatee mirga yaada ofii ibsachuu miidiyaa fi banuu dabalatee rakkoo dhimma Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru hiikuu dabalatee tarkaanfilee jajjabeeffamu hedduu fudhatame jechuudha.
tarkaanfileen jajjabeeffaman kun hedduun fudhatamullee ammoo ammaan tanatti rakkoon ammallee rakkoo hedduun nu hafa jechuudha. Rakkoo hedduun kan furamuu qabdu jira jechuudha. Rakkoo hedduu furamuu qabdu keessa rakkoon nagayaa biyya san keessatti rakkoo guddaa ta'e tasgabbii dhabamuu rakkoo guddaa ta'e jechuudha. Akkuma san immoo gaafileen sochii Oromoo keessatti yookaan mormii Oromoo keessa gaafataman hangi tokko deebi'ullee fakkeenyaaf hidhaman hiikamuun gaafii san keessaa tokko gaafii gara 6-7 ture. Gaafiin biraa fakkeenyaaf mirga ofiin of bulchuu yoo filannoo keessatti deebi'a akkamiin deebi'uu danda'a jechuun mootummaan uummataa jechuun sagalee uummataatiin ta'u ijaarachuun gaafii san keessaa tokko sun waan heegare deebi'aati. Garuu gaafileen afaan Oromoo afaan federaalaa gochuun tarkaanfilee waan tokko haala mijeessuuf haa mul'atu malee hin deebine jechuudha. Gaafiin Finfinnee fallee hin deebine jechuudha. Kanaafuu gaafileen kun deebi'uu dirqama tokko jechuudha. Kan biraa rakkoon nagayaatiin wal qabate rakkoon humni hidhate haga ammaa bosona keessa jiraatu. Humni hidhate yeroo Alamaara Birezaayin godhu humna sadiitu humni tokko humnoon Eertiraa ka Gimboot 7 Argonyochi jedhamu ture. Humni kun guutumaa guutuu qawwee hiikatee mootummaan qallabaa ture jira jechuudha. Naannoo Amaaraa qawwee hiikatanii gargaarsi wayiillee godhameefi wanni jedhaa ture. Isaan piroosesii hidhannoo keessaa bahanii jiran. Humni biraa humna riphee lolaa Ogaadanii ture. Isaanillee akkuma kan hiikatanii poolisii naannootiin makamanii dubbiin isaanii dhumattee jirti. Humni sadeessoo ka adda bilisummaa Oromooti. Ka adda bilisummaa Oromoo gaafa hooggantoonni Eertiraa galanii humna qaban galchanii garuu humni gadi hafe humni biyya keessa ture biyya ollaa biyya Keeniyaa fa ture hin gallee didatee bosonatti hafee jechuudha. Bakka lama qoodan hooggansi galee qaami tokko hafee jechuudha. Inni kun ammoo rakkoo nagayaa guddaa uumee jechuudha. Isa kanaan wal qabatee yaalii karaa abbootii gadaatiin godhamaa ture. Isinuu hin beektanii godhakkaa milkaa'ee godhakkaa milkoofnee ammallee rakkoon sun achuma jira jechuudha. Rakkoo san irratti kan akka kiyyatti irratti wanni xiinxala kennaa ture. Riphee lolaan biyya biraatii galu akkamitti deebifamee yookaan wayii hiikatee jedha akkamitti deebisanii ijaaran akkamitti deebisanii maaqaaqaa mallatoo maaqaaqaa isa fa'a Amaaraatiin jedhamu akkamitti godhamaa akka jedhu muuxannoo biyyoota adda addaa godhaa ture. Gama mootummaatiin maalti jedhama riphee lolaan ka Somaalee galee ka kuunillee galee waan warra saniin godhin waan addaa warra kanaa godha jechuun nu hin ta'u ka jedhullee hin jiraa jechuudha. Inni biraa ammoo hawaasuma Oromoo keessaa akka argitee qabsoo karaa guutuma guutuu of amananii qabsoo karaa nagayaatti deebi'uu kana irraa sodaa guddaa warra qabu jechuudha. Itoophiyaa keessatti yeroo kamuu filannoon nagayaa yookaan filannoon haqa qabeessi gaggeeffamuu hin danda'u jedhee warra preemisii yookaan isa kanarraa ka'u jira. Yaada kanarraa ka'u. Yaada kanarraa kaata ta'eenaa yeroo kamuu qawwee lafan keette. Itoophiyaan hin dimookiraatottuu jetteellee yookaan ta'e yeroo kamuu qawwee lafan keette. Inni biraa ammoo yoo maybe biyya kophaa ijaarrannallee yaadi jedhu yoo jira. Kan amma yaada kam akka isaan qaban hin beeku. Yoo ta'e sulleen ammoo akka qawweerra cechaan nama godhaa jechuudha. Rakkoon hiikamuu qabu tokko ammallee ta'e tokko saba Oromootitti irratti hojjetamuu kan mootummaan naannoo Oromiyaa dursa kennee hojjetuu qabuuf hiikamuu qabu tokko kanaa jechuudha. Kan biraa mootummaan yaaliin tokko mul'ata garuu ammallee akkaataa dur itti hojjetu haala dur ittiin uummata qaban sanirra jijjiiramuun dirqama. Haalli dur qorannoo malee ragaa gahaa malee nama hidhan tarkaanfiin barbaachisni fudhatamu sun jijjiiramuun dirqama ta'aa jechuudha. Ammallee dhimma warra kanaan dura badii adda addaa raawwate seera gaafatamaa godhuu irratti kan nama ajjeesaa ta'uu ka yakka adda addaa raawwate gaafatamaa godhuu irratti warra miidhamelle ammoo deebisanii madaa isaanii fayyisuu irratti hojiin hojjetame hin jiru jechuudha. Isa kanaaf komishiina araara buusuuf dhugaa baasu haa dhaabatu akka kibba Afrikaa fa'aa dhaabate san Itoophiyaa keessatti illee dhaabatu qaba jedhu yaamichi hedduu jira. Oduu lafa jalaatiin yoo dhagahu filannoo duuba goonaa jedhu naannoo adda addaa fakkeenyaaf pirezidaantiin naannoo Somaaliyaa waan akkasii miidiyaa alaatiin kenna. Miidiyaa Reuters irratti katabame argee jira jechuudha. Sila akka kiyya dursuu qabaa yoo ammoo filannoo duuba
mootummaa seera qabeessa ta'ee goonaa ka jedhullee jira. Garuu eenyu mootummaa ta'an waan hin beekamne. Warri kullee yoo itti fuufe godhu warri haaretti dhufullee yoo dhufu keete godhuu qaba. Inni kun biyya san keessa yoo godhame malee biyyi sun akka amma jirtu akka haala amma jirtu itti fuufuun baay'ee rakkisaa jedhee ama. Jaarmiyaalee independent institution jaarmiyaalee yoo jennu jaarmiyaalee siyaasaa qofaa miti. Manni murtii jaarmiyaa institution institutioniin kun ka ifi danda'e ka haqaaf hojjetu ka dhiibbaa mootummaa irraa mootummaa yoo jennu warra seera baasullee ta'ee warra seera raawwachiisu aangawoota mootummaa irraa bilisa ta'ee ijaaramuu qaba. Institution akka loltootaallee bilisa ta'ee ijaaramuu qaba. Institution yookaan jaarmiyaaleen akka boordii filannoo dhiibbaa warra aangoo irraa bilisa ta'anii ijaaramuu qaba. Kun ta'uu qabaa jennee amannaa jechuudha. Inni kun ganaa jalqabi gaariin jira, yaaliin gaariin hin jira. Mana murtii waliigalaa irratti nama dubartiin godhan sun jabdu jedhama. Boordii filannoo irratti dubartiin godhan sun illee jabdu jedhama. Namni komishiinaa mirga dhala namaa irratti muudaniillee nama jabaadha. Beekna jechuun waan isaan kanaan dura. Ammoo gahaa miti dhaabbilee biraa irratti dhaabbilee jajjaboo qabaachuun barbaachisa. Jaarmiyaalee ka mootummaa keessaa qofaa miti ka ammoo miti mootummaallee keessa jajjaboon jiraachuun barbaachisaadha. Jaarmiyaalee cimsuu qabna. Kana malee demokiraasii tarkaanfachuu hin dandeenyu. So walumaa galatti aadaan siyaasaa kennallee fooyya'uu qaba. Aadaa siyaasaa kenna fooyyessuu qabna jennu karaa hedduu hawaasi fakkeenyaaf waan nagayaatti amanuun aadaa siyaasaati. Yoo hawaasi bilchaatee aadaan siyaasaa isaa fooyya'e jaarmiyaaleen siyaasaallee hooggantoonni siyaasaallee mootummaallee fooyya'uu danda'a. Gaafa hawaasi fooyya'ee dursa mootummaan turuu hin danda'u. Mootummaan amma kufe ka wayyaanee wanni kufeef hawaasa yaadaan isa durse. Fedhii hawaasaatiin yaadaan isa durse waan sani deebii kennuu waan hin dandeenyeef hin kufee jechuudha. Kanaafuu wanniin hawaasaa aadaan siyaasaa isaa fooyya'uu qaba jennee amannaa. Achi keessatti waan tokko jira. Maaltu jira fakkeenyaaf an amma akka itti amanutti qaama mootummaa ta'uullee barbaachisa. Alaabaa uumuu qofa doonteen qaama mootummaa ta'uu maal jechuudha. Qaama paartii biyya bulchuu ta'uu qofaa miti. Mormituu taate yoo uummatis filata. Miseensa paarlaamaa yoo taate qaama mootummaati. Fakkeenyaaf bara 2005 filannoo saniin duuba mormituun baay'een qaama mootummaa ta'e. Maaliif? Qaamni seera baasu qaama mootummaa keessaa tokko. Aadaan Itoophiyaa keessa hin jirre biyya dimokiraasii biraa keessa jirtu haala guddina dimokiraasii keessa jirtu qaama seera baasu keessa ta'anii wal falmuu jira. Qaama yaada ciccimaa yoo qabaate warruma majoriitii yookaan immoo lakkoofsa barcumaa hedduu qabu ka silaa mootummaa ta'eeyyuu ati mormituu ta'e achuma keessa dhiibbaa yaadaa irra goote seeraan taane ka isaan baasuu qaban akka hin baay'ee godhuu danda'e waan hedduu achuma keessa falmiidhaan jijjiiruu danda'e uummatallee hubannoo kennita. Kanaafuu akka mormituutiin ta'e akka bakka bu'aa dhuunfaati kandeet illee ta'anii qaama san keessallee hirmaatanii argitee yaada jiru jijjiirsisuu seera baasuu as keessa qabxii tokko akka malee barbaachisaa ta'e maal qaamni seera baasu Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu qaama barnoota illee hin qabne amanamummaa paartii siyaasaa callaa filannoo dhugaa hin jiru akka isaan filaman godhamee achi galanii achi immoo muummichi ministeeraa yookaan manni maree kaawunsilii abbaa fedhe seera barbaade itti ergaa jechuudha. Seera san mirkaneessuu malee hin ta'u jedhanii deebisuu hin danda'u. San qofaa miti. Mindaa ifiitu guddifachuu hin danda'u. Maaliif? Ajaja karaa paartii keessaan dhufe qofa raawwachiisan malee warri aangoo ifiitu laala qaama sadi mootummaa keessa sirna mootummaa paarlaamentarii jedhamu keessatti kan Itoophiyaan hordoftu keessatti qaamni guddaan qaama seera baasu. Qaama seera baasu jechuun miseensota bakka bu'oota mana maree uummataa yookaan immoo House of People's Representative isa jedhamu paarlaamaa jechuudha. Qaama sadiin keessa ka aangoo guddaa qabu isa mana murtiilee caalaa maaliif manni murtii seera jarri kun baaste hojiitti hiika. Isarratti hundaa'ee waa murteessa. Yoo qaamni homaa seera hin beekne seera hin taane baase an abbaa seeraa ta'ee taa'ee qaama seera qaamni sun baase sana yookaan fedhii warra biyya bulchuutiin seera isaan baasan seera sirriin taane san tuqee namatti murteessaa jira.
Seera san tuqee wanni godhaadha jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannaan guddaan qaama seera baasu qaama uummata bakka bu'u. Filannoon bakka bu'u irratti xiyyeeffannaan guddaan kennamuu qaba. Warri siyaasa Itoophiyaa oofullee hirmaatullee xiyyeeffannaa ol aanaa achirra kennee gaafa uummata bakka buutee bakka san dhuftu uummata bakka buute sanillee dubbachaa gaafilee waloo habiyya guutuu ammoo yookaan ammoo ka naannoo guutuu ka saba mara laallatullee bakka buutee dubbattaa jechuudha. Maaliif uummata bakka buute sun gaafilee uummata naannoo biraatiin waliin qabu qaba. Gaafa waloo waliin kaasta gaafa dhuunfaa ammoo naannoo san qofa laallatullee akkasanii kaasaa deemuu dandeettaa jechuudha. Kanaafuu gaafilee kana mara deebisuudhaaf hirmaannaan baay'ee barbaachisaa jedhee amanaa. Inni biraa immoo qabxiin guddoon irratti xiyyeeffatu tokko nageenyi bu'uu qaba biyya san keessa jedhee yaada. Yoo nageenyi jiraate qofa demokiraasiin dhufa, yoo nageenyi jiraate misoomni dhufa, yoo nageenyi jiraate taa'anii wal dubbachuun rakkoo ofillee furmaata kennuun argama. Kanaafuu hawaasi keenya dura nagaa buusuu irratti xiyyeeffachuu qaba. An haga danda'etti jaarmiyaalee kamuu waliin ta'ee, dhaabbilee kamuu waliin ta'ee, qaama kamuu waliin ta'ee yaalii nagaa buusuu irratti hirmaannaa guddaa gochuu barbaada jechuudha. Nageenyi waan maratus, nageenyi waan mara caala. Wanni nagaa ga'aan jiru. Biyyi nagaa dhabdee diigamte bu'aa isaanii arginee jirra. Sumaaleen arginee jirra. Siiriyaa farraa arguu jirra. Liibiyaa farraa arguu jirra. Mirguma silaa suutaan yeroo dhibii argite waggoota fudhattee sirreeffachuu dandeettu amma nagaa yoo fi oogite waa hedduu dhabda jechuudha. Kanaafuu obsaan akka nageenyi buusu nagaa buusuu irratti xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjechuu barbaada. Gabaabumatti wanni Februaarii kana akka anduuba gara Itoophiyaa galuuf rakkoolee kana karaa danda'e hirmaadhee gumaacha ofii danda'u godhuudhaaf akka amanutti himoon kennallee fooyya'uu qaba. Himoo duraan qabsoo hidhannoo irraa horataa ture. Himoo duraan gaafa haala duraan ture irraa himachaa ture irraa haala amma jiru waliin deemuu qabna jedhee amanaa. Wal morkuudhaan dantaa uummata dabarsinee kennuu qabnu. Manni morkaa banaa bula jedhanii atiin cuttu adoo waliin jedhanu banaa bula. Wal morkuun akka dhiibii akka kunoo waraabessaa dhiibii harree talba dhiibiidhaan dhiibii ebaluu jedhaa wanni nu goonu ebaluurraa aangoo fudhachuuf jecha wanni nu goonu dantaa saba guddaa miidha waan ta'eef uummati keenya kanarratti akka malee gadi qabatee xiyyeeffatee laaluu barbaada. Nagaatti aanee wanni nu barbaachisu barnoota jedhee yaada. Barnoota irratti akka malee hojjetamuu qaba. Namni barate sammuun bilchaatti garbummaallee keessa taa'ee sammuun hin bilchaanne garbummaa keessallee taa'ee garbummaa hin beeku. Yoo bilisoomallee bilisoomuusaa hin beeku. Akkuma ilmi namaa namni arraba hin qabne mi'aan hadhaawaa addaan baasuu hin beeknetti yoo sammuun hin qaramin yoo sammuun hin bilchaatin bilisummaallee garbummaallee addaan hin beektu. Yoo sammuun hin bilchaatin bilisoomtus itti fayyadamuu hin beektu garbummaan deebitaa. Garbummallee keessa jirtu beektee akkatti bilisoomtu hin beektu. Kanaaf barnoota irra nama keenya kakaasuun barnoota irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedhee amanaa. Ibsi afaan Oromootiin kenne kanumaa afaan kaaniin kenniisaaf amma yeroo fixuun barbaadu carraa biraatiin kennuu hin danda'a. Namallee hin dadhabsiisa warra biraallee waan hin dadhabsiisa waan ta'eef gabaabuma asirratti gudunfa jechuudha. Yeah, I am done with my Oromo version. So I'm open. The stage is open to you, to all of you, to participants. You can comment, you can have a say, or you can ask me questions, and it's open for you. Thank you. Kim. Yeah, you're talking about the ONF, that's Refugee, and also Walega. And so again, I'm not exactly sure. I think they just don't accept his ideas. But like, how would you like to change that? So if they're just hiding in the Bolsona. How is that? I mean, it just feels like there's. Okay. Yeah. How can you get them to come into the Oromo fold? Yes. With regards to
the OLF faction that is still in the jungle. I have personal interest in it also. Personally, my own young sister is part of that group. She was recruited when during 2017 or 2018, I'm not exactly sure, 2017, before Abiy comes to power. The young students, she joined them along with young students from Jidola, my birthplace. They traveled to Kenya and joined the OLF forces. And I tried to find out where her whereabouts. I come to know that she's part of that group. I was hoping that after transition, after Abiy comes to power, when all banned opposition groups come back to Addis, so those who are in the jungle also will disarm and join. I was expecting for disarming and demobilization and reintegration of these guerrilla forces. DDR process, well known in many countries, but that didn't happen. And I kept on advocating for reconciliation and negotiation between this group and the government. Once I actually gave the idea to Refugee Abagadas in 2018, and they called for Korban Nagea, people of peace, and week of peace for people of peace, was a call and attempt. They made a conference, we call it Lolotu, Gumi Lolotu, in a place called Lolotu. They made deliberation, they called actually representatives from those who were in the forest attended that meeting, but they said the Abagadas should talk with the Dawood Yusa for them to disarm, and they only accept that. Dawood Yusa by then was giving it to media that they don't have agreement to disarm. There was controversy between him and the government. But the meeting happened one day. On the second day of that deliberation, there was a conflict between all the forces and the government forces. The meeting was interrupted. But few people who heard to the call of the Abagadas disarmed and come back to peaceful way. If some of you remember Elias Gambela, who joined back with some forces. Then another initiative by Abagadas of the Tulama and the other Abagadas in Addis and the Ambo brought all the government and all the leaders together, and where all of leaders said, I have handed over my soldiers or all soldiers to Abagadas and to the Oromo people. And then it didn't happen, but I believe on my part, I would like to frame a way, and I believe that a negotiation should take place still, regardless of what. The government people are saying that we don't know these people because the ODLF leaders say that we have no soldiers anymore, and they say we don't know them, but those who are in the forest, people like Jalmado, they come on media and they say that we want to negotiate with the government. So besides taking armed measure, I think a government should talk with these people, and people should put pressure on them. The Oromo people also should make a call. Another attempt should be made and peace should be restored. For that, even a third party organizations should involve. That is my belief. Okay, did I answer your question? Yeah. What do they want actually? What's their demand? Just to. Exactly what I don't know. Maybe a position in the government, or they may have some other demands. What they say is the question of Oromo is not, demands of Oromo people are not addressed. That's what I hear from Maro, my own prison mate from Addis Ababa University. When we first taken to prison at Addis Ababa police station, he was one of
Then his name is Million Riba. He was the first man by then. We were there with him for a month and so. And I know he's one of the leaders, and he says he has some demands but not clearly. I'm not sure what exactly their demand is. Okay, another. Hayek. Jala to mi urati dolu market ni one tisel izolte dinate ala itis bakana me tigadi se kesi de bakka barnota ko kesi sa kesa do amma sonni gadama alsi qaba kesi de kuma na magari mana ijara ta bite barnota ko bite gari yati la qabatu fa se wal makana sabab كوتي تعطيه مسؤولية قلب مرتفعته سجن كسيفنا كمل كايس بقى ركب لي سنة كنا نجات عاد مثلا تكتي كتير بتحي قالوا يوم الدين إلما تكبر هيك مدالات كوندين هذا ما كيا وجي أكون جرابنا يوم الدين أمر كنا يمكن كيف تدين من دوبارنا ما مرة كذا ولا كذا أهو سباجنا أنا وأنا مطمئن بهم تيتا تقوم من ذيك الراكعة سلاسة درب الراك هذه الجاي وقال ما كيست أرجو بربادنا من غريب كلهم تيه كمي يبرع الدول يبرع شنتما دي بسموه جاني ربي الآن أمانتي أن أبو وان بني آدم درس بني آدم يوم ولا يوم بيتنا مانجا أنا سيد أتكلم كذا كذا باري أو تكلم سيد أتجتو إبنه هم دكابون دارينا تفكر كان في أني يو أكيد يو نمد تفكر يو نمد سين دبر يو نموت وان كان وليجدي ددي أوفن ولين دبتور شراك أربع تتادو عن داريه من فتي بما جبتا كان في وانا من يباجروا وانا تأمروا ببتشان كنيسة نمون هم دواني مچاتورا مركو في يفسجوا وكما سبق كينيا مدر ركو سبق نمون في كرانا قاتل ببتشو أورا نمون يبامني أو يباتوا بالكمان بالكمان دا كانوا يباتاتورا شران أركسي يرو أرغني يرو أمته في ولد كاد أبتني يادو في أكتفي نموت ما كيكني بسطون دندموت أنغو إيجا برهدو لك كيف إيرون كي نمتا إكي سرافته كفرها تكتنا في آدم هركا أورمو كيس سير أورمو لمن تقول ونامسو سلطنا بدا واندين نهو ونلي سلطنا كينا كناف ونأكسي في كتب قدوم أول هي كانوا أولي وليها سوون فيكم برباد لا تروهم لكن لم أنا من ثم أبو لقى كسف الجيش اللي قصوني جست أما اللي أنتم رمنا مسك ورانا تسيروا ويا أما اللي نجار إنما كاسنجي بدرجيس ركوم بلا إجارة ما تموت نمني كنا لها استوام برباد ولا تلوك تجرا جرمينو جرات وهم برباد بيكم دوبا ديبي يتوني دندك دوبا ديبي يتوني دندك نمنا كسيت والجو الجوس الأبامي بربا في تلت من تكجرا أجد أبلد أجد أمانتل كايو أورمون كابو سلم أورمون كابو ولا لنجيا خناتو بيسن كسيجرا تبيل كاي كبيرامو وده مرتي رسل هتيو رأيت بيكنا جبتا أيدي بيكنا وفرت بفكمين درجمو برباد جرما كيسا وفن وسيمو برباد مفلما كيسا يوكان جرما تكت كم كيفت وانا كسي وانا مجواري سنكون سيمودا بفكم يوغا فاني نغاسا بيغالو هدوجي انا من نغافا تاوانا كسي لكي ليرا دوغو رياضة اوكي bahasa juga atau ya ada bicara ya ada akka malega ari ke ditani orang mana doa ke kana beke woni duni hika akka kana yo beke kana biada kitaba to ko beu lagi kala ma su pesani ulfat akon le
nama keessanii qabaachuun hedduu nama boonsa. Ani lammii biyya kanaa ta'ee jiru. Bara 2013 as dhufu Winona State University jedhamu barachuu dhufe. Isaantu wanni na I-20 na ergee viizaa argadhee dhufe barachuu dhufe. Akkuma dhufeen immoo dhiiroo yoo amma deebi'e haala amma deebi'u keessatti ammallee hidhaa fi jecha annattanfuu danda'a. Xiqqoo asumatti asillee turanii uummata hojjechuun numa danda'ama akka jedhuun asitti assaayilamii gaafadhe. Wanti sun xiqqoo yeroo fudhattee waggaa sadii duuba giriin kaardii qaba jechuudha 2007tti naa mirkaneessanii amma mirga jiraachuu qaba malee lammii biyya kanaa ta'ee hin jiru. Ammallee lammii Itoophiyaati kanaaf gama sanii rakkoon qabu. Warri lammii biyya tanaa ta'e yaa'u deebisuu isaanii risiita qabaannaan tunduru biyyuma isaaniiti sunillee rakkoon qabdu. Kanaaf gama saniin kana paartii kam keessa gala ka jedhu uummataan haasawa jedhee jira malee ammatti murteessee jiru. Dhuunfaallee ni danda'ama. Kaan immoo hawaasa kiyya kasila bakka bu'uu danda'u san keessa haga ta'e walitti qabee haasawanii maatii jijjiiramu maal quuftanii maal hir'ina qabdanii addeetam ciicattanii jirtanii attamii yoo deemee wayyaa mariin waan murteessee himu ta'a qara dhaqee ilaaluu fedha uummataan haasawuu fedha mari'achuu fedha kanaaf akkas. Okay. All right. Okay. Yeah. Okay. Galata ummataaf yaadde ummataaf deemtee darbu ta'e gaafiin kiyya waan jecha ingilizitti siirii jiru beekame. Yeah, so jecha siirii yoo karaa yuus godhu fedha. Maal jedhamurree Michael Mark qabsoon abbaan qabsoodha namatti du'e qofaadha. Akka ijoollee Oromoo keessatti immoo ogaa garuu naata hedduu qabsaawee aangoon malti aangoon taane beetti haabaddu kan jechaa jiran fakkaate manta. Namni ogaa qabsaawaa aangoodhaaf miti jechuudha. Amma yeroo warra akka jaallaburii soofaan aangoodhaaf miti kan bambii fiddoosanii harka diinaan seenii jedhamee wareegaman. Amma immoo ogaa laallu qabsaawee hanqanaan qabsaawee sanii gatina kafalaa jechaa jirti ijoolleen yerootti. Kan itti maskiina gatii jiran jechuudha. So kanaafuu akka akkasumatti maskiin qabsaa'ee ittiin hidhamee kanaafuu gatii haanaa kafalanii jechuudhaaf deemtamoo riirii uummataa fi dalaguudhaa deemta gaafiin tiyya. Kan biraa immoo waan dabtema kookoo ijoollee waan jedhamu jechuun keessatti kookoo ala jira jennuu calaqqisiisuu fedhan. Ma propaganda Ethiopia keessa deemaa jirus all claim Amara. Amara kun Ethiopia keessa jira. Gaafii guddaadha jechuudha. Nama bara naannoo iyyuu ni beeka. Amara kan kamsa akka ta'e. All ijoolleen Oromoo claim goote Amara second largest Ethiopian community. They are not second largest. I think they are the minority. Amara. Isn't it the largest godhaa jira malee. Why you guys don't talk to the people reality? With the fact. So, Malay, when they want to let Amara, Shanyin, and Tej of history, Nama, you dig what I draw in Jero. Amari to have just in Jero. But Amara language and Amara culture, that's what the government created to lead in Ethiopia from a century. We don't have any fact. Who is Amara? For all Ethiopian leaders. So, if we claim all the Ethiopian leaders who was leading Ethiopia, they are Christian or Orthodox, that is fact. But the DNA is, if we bring it up to the public, we don't have any Amhara who lead in Ethiopia. The Ethiopian president or all, none of it. So we wanted to clarify, because I'm very scared. Ethiopia is going to go to civil war. At this moment, it is very scary. All of this is a problem from all the Oromo factions, not of the other peoples. So are you gonna go and asking Oromo to pay you, to compensating you for what the struggle you did like other Oromo young people? Or are you gonna go to fight for freedom or justice for Ethiopian people? Okay, thank you. Regardless of it.
That's an Okay, thank you very much. Yeah. By the way, there were many questions raised. Some are in Oromo. I just responded in Oromo. But let me respond this one in English. So my colleague Oda is asking me. So in Oromo, some of people who struggled in the past, who sacrificed in the past, are claiming that because they sacrificed a lot, they are supposed to get paid back or supposed to hold political office. And now it's telling me that's the struggle. Some of the opposition sees that because the people who are now in power were people who were working with mercenaries of TPLF, who was the dominant. Even though they were Oromos, they were people who have been serving the TPLF hegemony for Ethiopia. Now they came to power. But people who have been struggling, who have been detained, who have been people like me, are not yet in power, and there is resentment. And maybe those people who are in the forest now, who are the guerrilla fighters, can say the same. Actually, I heard him saying the same. So how should some other person who did not cultivate harvest the fruit of the struggle is another question, yes. But me, I'm not for that. I accepted even mercenaries to take power. I'm fine with that if they do good. My priority is peace. If I want to live a good life, US, I live a good life. Even if I want to run to political office, with respect, with no risk, I run to office here. Many of my colleagues in the program I'm studying advocacy and political leadership. Most of my friends, my classmates are running for state representatives and some for Congress. I can just hook up in that network and work with them. Be a citizen in US if I want a business, better businesses here if I want it. But my mind is there. I'm always, that is what grown in me, and I would like to contribute something. I want to improve something. If I can change a little, that is what is deep in my mind. I'm not looking for a position. I'm not looking for to be good. About the question, I think that is just a suggestion. So I don't need to respond to that. Okay, yeah, one is a suggestion, the one is the question. But my question he took it already. Oh, okay. Suggestion, if you start by Amharic. You want me to suggest to say a few things in Amharic? Yes, sir. Okay. Okay. Wanti na dhooge jira. Wanti na dhooge tokko warra afaan Ingilishii dubbatu as jira. Isaanii teessisee kana yoo godhe wanni na ta'e itti ka jedhu garuu daqiiqaa muraasa godhuu hin danda'a. Hayyee ka biroo. Nagessa Dube. Hayyee. Hedduu galatoomii. Naaf yeroo keetiif. Nagaafii usin jechuun waan akka lama waan dubbachuu barbaada. Nagessa Dube waliin barannee. Waliin eegalle waliin eegalle. Oomishni dama wal oolchu. Ameerikaa galtee biyyi kan kee tajaajiluu fi murteeffachuu kan akka malee waan jajjabeeffamuu qabu. Nu keessa namni xiqqaan jechuun akkasii muratee mootummaan jechuun biyyattuu galee jiruu gaarii qananii sadoo biyya Ameerikaa kun qabu biyya jechuun uummata wajjin rakkatee jechuun uummata tajaajilaa jedhamee murteeffatu waan akka malee guddaa takka karaa sunii murtii kan kee jechuun dinqisiifachuu barbaada jechuudha. Waan qabsoo Oromoo faayidaa qabatee hojjetan jedha abdadha. Namoo gaafa kaadhaan jechuun mariidhaan si gaafate jaalleen deebisii gaafachuu barbaada. Gaaffiin aannan si gaafadhu tokkoffaa biyyattuu galee akka nagaa fi tasgabbiin dhufu irratti hojjechuu carraa qabeessa jirta.
akkasachuun maal jechuudha akkamitti qaama kamii wajjin hojjetaa mootummaa wajjin hojjetaa wantoota wajjin hojjetaa uummata maal jechuu akka hidhatoo jechuun kanaan dura maal jennaan waa'ee jechuun araaraa fi akkasumas nagaa kan moodelee South Afrikaa hojjedha waan jettee yaadu jira waan akkasii biyyatti galtee carraaqqimoo mootummaan akka mammaaksa kamma kan qabu jijjiiruu carraaqqimoo mootummaa fi falmitoota walitti fidee wal lolu araarsitamoo maal godhu barbaaddaa kan dhibatu nu deebiste akka malee gaarii na fakkaata. Kalamaffaa abbaan Hassan gaafii gaafate irratti jechuun asillee yoo galtee rakkoon gosa jawaarii dhalachuu dandeetti jennaan lammummaa Ameerikaa hin qabu. Kanaafuu biyyi rakkoo miti jette garuu wanni adargu diddaan tokko tarma godhu feebruari baatii sana. Filannoon Oogustii 10 ta'uu deema jechuun baatii jahin guutu fag biyya galtee namni filannoo dorgomuu barbaadu baatii jiraachuu qaba waan jedhu maal wanni asitti yaaddisa jechuun filannoonni dabarfamee jettee yaaddamoo biyyi keessa jechuun baatii jahaa fi jiraachuu waan jedhu sani akkamittuu waan san deebistaa jettee yaadda jechuun wayii si gaafata. Gabiraa immoo jechuun falmitoota moo mootummaatu dabalamtee dhaabbata asii gaafannaan gaalee mari'adhaa jette galtee eenyu mari'ata jechuun uummata gujii guutee mari'ata uummata Oromoo bal'aan itti dawaan godhatu uummata keessa jettee mari'ataa warra paartiitiin mari'attee murteeffatu waan jedhu kan duraan deebistee gosa filatteeffate galtuun nama gaafatu. Hayyee hedduu galatooma kan biroo ajjeesitti hayyee hedduu galatooma kan biroo so kan biroo is he was my classmate in university. We studied law school together. A day before I was thrown to jail, I think no, the same after a few hours. We were together before you were arrested, and I told you not to go there because I told you, I mean, the plan they had for the students, because I said they are going to dismiss all the students who were out there to oppose the government. Yeah. Because I heard of the plan, ahead of them. Yeah. Yeah. Yeah, he warned me, and then, but I did go and take him to prison. So yeah, That was year 2003. 2003, and then we met again in 2007. You already graduated. Yes. I was back to third year, then came to US. And so to respond to his question, to your question, let me start from the last one. What I would do is basically the first group I will talk to is Can you give where I run. You are answering. Can we just a bit also? Can you give a bit of translation for my question to the audience so that they understand what we're talking about here? Because you're answering. And can I just ask the question in English? I asked you about 3 questions. And the first thing is I just appreciated Nagessa Dube for what he has done for our people. And especially his commitment and his decision to go and fight for the cause he believes in. And I know that Nagessa is someone who was fighting all his life since our time in high school and in the university, and I commended him for that. And then I asked him about 3 different questions. And the first one is, Nagessa is going to leave here on the 21st of February, which means he is going to be a resident of that country from the day of his arrival. So the requirement is somebody has to live for 6 months in the country to run in the election in Ethiopia. I'm asking him, how is he going to meet that legal requirement of residency or domicile? And the second question is, he said he has a plan to enhance peace and security in the country, and my question is, what does it take him, or what does that mean? What does enhancing peace and security mean? Is he going to work on this question with the government, or is he going to bring the rebel group and the government together, or is he going to do some sort of engagement with the public, with the mass, or what is he planning to do about this? And my other question is, Abba Hussein from there asked him if he's going to join the opposition party or the government. And my question, and he said he is going to make this after a deliberation with an organ, which he did not mention. And my question is he going to talk to the public to come up to this discussion, or is he going to talk to the government or to the opposition party or whatever? So I asked him these 3 questions. Thank you so much.
Okay. Yeah, to respond to the questions, the first one, let me start from the last one. I will talk specifically to the constituency and form. They are the one who work from basically on this issue. That's the people I'll talk to. I'll talk to them in I will make public discussions. I will also make discussion with handpicked people, with few people who are influencing on other people. So I will have different discussions. I will hold different discussions in that regard. About the peace, I will work with the government. In the past, I reached out to the leaders of the fighters, but now they can their number. I'll also try that too. I will work with everybody, including if there are organizations who work on that. I can come up with a scheme and how and the method to do this. So you said in the past you would recommend something like a peace and reconciliation commission that happened in South Africa. Are you still going to convince the government and the opposition to have some sort of reconciliation and commission? Exactly. I have included this in my presentation today. Okay. And that is one of the greatest things I recommend. If you read the article by recent article on Reuters, the Somali regional president said that after election he would establish inquiry and reconciliation. And I heard also the federal government has that plan. Maybe they are planning after election, I don't know. But that is one of the most important issues I will advocate for. Yeah. So the other one about the timing issue, I will throw my stone, I will try. I'll also find out there are some amendments to the electoral laws, proclamations. I'll find out, and if it is not possible, I am declaring my intention. So if I cannot, I will serve other ways. So I will. It's not must that if it's not possible, I'll shift. So that's it. Thank you. All right, thank you. Yeah. Any more? Oh, Ramanyo. Gaaffii tokkittiin qaba gaaffii godhura garuu Nagessaan 2014 ka'ee biyya kana gaafa argatu 2013 sodaa tokko malee miidiyaatti ba'ee rakkoo biyya keessatti uummata ragaa jiru hundumaa haasuudhaan nama sodaa hin qabnedha. Gama miidiyaatiinis ta'ee gama dhuunfaatiin jireenya dhuunfaa isaarra jireenya hawaasa keessatti wanta hundumaa hordofee gama feesbuukiitiin miidiyaa OMNs ta'ee miidiyaalee garbaatti hanga ammaattiyyuu miidiyaatti ba'ee haasuudhaan nama sodaa hin qabnedha. Sana jechuun namoota muraasa namni akkasiin agartu biyya gaafa kana gaafa dhufu jireenya jira maatii ofii gargaaru jira sana hunda keessa dabartee amma kana hojjechuun kee galata qabdan jedha. Gama biraatiin garuu amma gara biyyaatti deemaa jirta filannoodhaaf. Filannoon Itoophiyaa gaggeeffamuudhaaf yeroo muraasa ta'ee gaaffii kadroon kaasee kuma jiru ta'e garuu paartileen biyya alaa kana galan inni kan biyya garaagaraatti galee biyyi sun amma yeroo ammaa haala rakkisaa keessa jiru. Rakkisaa keessa jechuun filannoodhaaf deemamaa jira, institushiniin dimokiraasii ijaaramee jiru. Hundumtuu paartileen galan karaa mataa isaanii deemaa jiru. Akkamittiin paartileen kun wal hubatanii biyya sana gara dimokiraasiitti geessuudhaaf beeziksii dimokiraasiidhaaf filannoodha waan ta'eef filannoo sanaaf maal gochuu qabu wal hubannaadhaan. Amma akka argaa jirrutti sun hin jiru waan ta'eef. Ati gaafa murtoo kee murteessitu biyyatti galtee ofiisaa biranii gochuudhaaf gaafa murteessitu maal yaaddeeti maalan fura rakkoo biyya sanaa keessaa jettee kamiinitu furuu yaadde akkas jechuun biyya sana keessaa karaa lama deemamaa jira qaamni hidhatee ammayyuu karaa meeshaatiin gara aangootti dhufa jiru jiraachuu danda'a. Sun immoo wal wajjin deemu filannoo wajjin waan ta'eef akkamittiin walitti dhufuu dandeessa. Fakkeenyaaf yoo deemte akka yaadutti naannoo fudhateetti dorgomtaa naannoo sun nagaan ta'u taanaan ati firiilli deemtee sochootee wayii uummata kakaawwatu taanaanis filannoo hama barbaadan ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef karoora akkamii baafattee deemaa jirta kan jedhu. Yeah, hedduu galatoom. Alex komplimentii keetii fille horii bulii. Dhimma filannoo Itoophiyaa ilaalchisee
wanni beekamu qabu hawaasi kennallee beeku qabu tokko maali ana mo'achuu qabaa anatti mootummaa ta'uu qabaa caalaa dantaa uummataa nagaa uummataa haala tasgabbii uummataa dursi godhatu qaba paartiin siyaasaa kamuu uummatillee kana beekee dhiibbaatti godhu qaba namni aangoo barbaadu dhaabni siyaasaa kan aangoo barbaadu tokko ani waan aangoo barbaaduuf mootummaa mormaa jira jedhee namatti himu sababa wayii barbaadee isiisan magnify godhee isiisan guddisee wayi tana bilisummaan tana maaliin tana ummatillee beekure waan hin beekne yoo waan biraatiin jiraa jedhee eegaa like rakkoo xixiqqoolle gaafa ofillee aduu aangoo qabate homaa ka godhuu hin dandeenye oo isee himuu danda'a isa sanirratti hojiin guddoo hojjetamuu qabu dhugaa uummata barsiisuun baay'ee barbaachisa gama kanaan gaheen miidiyaalee baay'ee barbaachisa jaarmiyaaleen siyaasaa filannoo duuba akka rakkoon adda addaa hin uumamu tokko wanni beekamu qomaan adeemsi filannoo sirrii ta'uu akka ta'u hundinuu irratti hojjetuu qaba adeemsi isaa malee bu'aa isaa himuti namni ammaanuu yommuu anne qofa filannoon sirrii yookaan yommuu anne qofa nutti mo'atu qabaa jedhee lafa keessa gaafa nu mo'anne Oromoon bilisoomte haga nu mo'atinitti Oromoon hin bilisoomne jaarmiyaan jedhe kun farra dimokiraasiiti kun fedha ifii dursaa jira malee fedha aangoo fedha siyaa fedha adda addaa ka fi dursaa jira malee fedha uummataa dursaa hin jiru ana caalaa kadiiroo jalatti yoo uummati kadiiroon na caalaa wadanii gar yoo godhutee ta'e adoo isaa lakkise hoo gadaan kenna akkasi jedha akkasi bulle durii aadaa Oromoo keessatti seenaa waan gabaaddu takka isinii hima barri suni bara kunoo Minilik biyya dikkuma saniin dura Gujii keessatti abbootii gadaa dansaa argatu dadhaban Gujiin abbootii gadaa sadi qaba uraagaa abbaa gadaa qaba maattiin abbaa gadaa qaba hokkuun abbaa gadaa qaba riijiniin tun sadiin ammoo walii galanii ka uraagaati hangafa maattii keessatti waan adda addaatiin argitee abbootiin gadaa toluutitti abbaa gadaa jabaa argatu dadhabaniiti yuuba koran yuuba jechuun warra gadoomee koranii mari'atan maalti badee bulchiinsa gaarii abbootii gadaa gaarii argatan waa hedduurra milkaa'an jiru jedhanii mari'atanii jennaan yuubi kuunii mee mucaa diimaa gabaabaa sana doo godhatanii jedhee yaada kenna achin duuba yaa'e amma raabadoo kun gaafa baalli fuudhisa jiru namichi amma isaan baallitti kenniisaa ta'an kun beekatee bade yaa'a kana keessa godaana ka'e godaana maan baqata aangoo abbaa gadaa ta'e usan baqataa beeke wanni inni baqatuuf maan yoo abbaa gadaa ta'e an dubbii biyyaa jala deema waan biyya badhaa haasaa malee horii kiyya irratti yeroon qabaadhu ilmaan kee guddifachuu yeroon qabaadhu maatii kiyya ani hin fedhu jedhee baqata yaa'i kun jala ka'e haga faana qoran yaa'i kun jiru faana ka'e gurmuun gadoomtu tun jechuudha nama dhibba hedduu kuma tokko ta'uu danda'a namni gadoomu achi keessa abbaa gadaa filatanii isa kana filatuu fedhan isaa qubatee addeenni qubatutti isaa moonaa loonii jaarratu dhaqanii jalaan bahanii xiqqee qalanii mukarraa buusanii akka carraa mukinni yaabeeru biiqqaa jedhanii isaa kana biiqqaa biilaati jedhanii biiqqaa biilaa jedhamse nama kana abbaa gadaa godhanii haa maqaa abbaa gadoo maallee biiqqaatti baasanii namni kun biiqqoo biilaa jedhanii namni kun gaafa nama qaroo hamaa barasaa akka malee milkaa'an jedhan akka malee milkaa'an kana jechuun aadaa keenya keessatti duri ifin namni hin dandeenyellee nama isa caalaa danda'u dabarsa aangoollee akkasii waliin kennan dhugaatti amanan uummata keenya amma aadaa san dhabnee jiru aadaa san jallinneera san qofaa moti aadaa keenya ta dhugaa sanu akka tuffanneeti aadaa warra biraa tashiraa qaroomina goonee fudhannee jira rakkoon teenya guddoon san dursa sonni uummataa kennaa hin jiru uummatillee tana beekee dammaqin uummataa ol ka'ee akka jala kanarra dhiibbaa godhu warra siyaasaarrallee dhiibbaa godhu wanni guddoo hojjetamuu qabu karaa miidiyaallee karaa cufaanu wanni guddoo hojjetamuu qabu tana jedhee amana
Angaba kiyyaani tooftaa adda addaa fayyadamuu danda'a jechuudha. Duulana filadhaa godhuu fi maan jedhuu fi lafti sun lafa duraanillee itti socho'ee beekuu nama hedduu beekaa namillee na beeka. Adhaamooti gaafa yuunivarsiitii baradhuu ani ganna warra kiyyan tajaajille ganna akka ijoollee yuunivarsiitii maatirikii dabartu ijoollee barsiisaa wayii. Kanaafuu na beeka jechuudha uummata keessa dhala. Akka warra miidiyaan na beekuuti Oromoon dhibii miidiyaa irra na beeka. Garuu uummata keessa dhaladhe waa hojjetaa ture beeka. Gaafa nama oppositionii jedhan namni gabbahee hin dubbanne akka hin dubbataa keessa deemaa ture beeka. Magaalaan iyyaa keessa deemaa turetti jira. Kanami sodaafuu wanni hin jedhe. Mootummaan kun hin jigaadha iyyaa magaalaa keessa deemaa ture wanni qabadhe. Kana eessaa dhufe dhalatu garii ammoo mucaa bal'aan deemu. Oddoon akkasaa kanan jiru kun eessaa dhufe ka gaafa ngeddaa hidhamee boollatti hidhanii waaqa kadhataa turre amma bahee ammallee bal'aan deema. Jedhaa ture jechuudha. Gaafa namni akkas sodaatu san jedhaa ture. Jannoo kiyyallee murannoo kiyyallee haa ta'u jaalalaan uummataa qabu uummatiin beeka waan ta'eef. Waan nama namee garii uffee odeessan dhaban qabdu sanii dhugaan immoo waan hojjetu na beeka waan ta'eef guddoo sodaa qabu kampeenii guddaa nan barbaachisu jechuudha guyyaa. Haguma tokko qaqqajeelchuu malee kampeeniin baay'een nan barbaachisu garuu isaanuma ala jiran sanuu dhugaatti himnee galchuu hin dandeenya. Uummati Oromoo yeroo hedduu wal sobee jira. Dhugaatti himna warri siyaasa keessa turan beeka. Dhaabi Oromoo yeroo adda addaa addaan caccabee jira. Gaafa addaan caccabu maan jedha waliin. Yeroo gareen daawwitii fi gareen dhukaasaa bakka tokko galaasaa addaan baate maa waliin jedha. Ebelu kaayoo ganee jedha. Kuulleen kaayoo ganeedha. Namni kaayoo ganee hin jiru. Adeemsa angoo walirraa fuudhisaa sanatti dogon sirrii ta'e malee namni wayyaanee walii hojjetan jiru jarri lamaan garuu waliin ta'u lolan waan dhibi aadaa baddu aadaa haabarraa fudhatu santi cabuu qaba baduu qaba Oromoo keessa kijibaan maqaa wal balleessuu nama dandeetti nama caalu kijibaan maqaa balleessaati akka uummati san dhageenye hojjetamaa ture aadaa baddu siyaasa Oromoo keessa dagaagee jira inni tun luqa'uu qabdi dhugaarratti uummataan fayyadu waan ta'eef. Wallee tola akka deemaa ture dhageessa. Akka namni sakooyi hayyuu amma dhagara haasawa saara. Kitaabota inni barreesserra jireenya isaa guutaa maan keessa akka ture dhagara. Ammoo wanni walirra oofaa turre maali? Aadaan siyaasa keenya maal fakkaata? Aadaa gadaarraa dhufee siyaasa keenya. No. Siyaasa misoonii fi maanii keessatti fi dhihaapha bara 1960 dhufe san finnee asii Oromoo keessa galchine jechuudha. Cabuu qabdi, buqqa'uu qabdi, baduu qabdi. Dhaloota dhufu kana dabuu hin qabdu. Kanaaf sanirratti hojjanna galatoomii Alamaayyuu. Nama duraa irraan deebisu. Okay, si kennaa achuma hadiisi. Tole, ani wanni yoo namni warri adiin kulleen hin jira garuu dhagaanu. Yoo dubbatan kenni. Okay, jechuun ani wanni si gaafachuu barbaade. Amma sirni gadaadha. Sirni gadaa Oromoo sirna dimokiraasii haqarra hundaa'ee deemudha. Akka hojjette yoo namni tokko caalaa waa dalaguu danda'u taate uummataaf nama sanii illee dabarsanii kan namni jechuudha yaa'ii tokko malee. Sun jechuun sirnuma haqaati. Ammoo siyaasaan polotikaan jechuudha. Polotikaan kun akka manni keenya baadiyyaa keessa waliin jiru polotikaa siin yoo ati nama kijibaa taate. San jechuun baay'ee yaada keessaa kijibdee illee taatu moo huqqaa jechuudha siyaasaan. Siyaasa ammayyaa kanaa fi sirna gadaadhaa kan dimokiraasiidhaa san akkamitti wanni uummata Oromoo burjaajeessaa jiru kana akkamitti waan nyaachisanii uummata kana kanarraa barachuu qaba jettanii yaadan. Hayyee galatoomii garmoonni deebisa ammallee hayyoota Oromoo miidiyaaleen Oromoo waan kanarra wanni gadaa irratti hojjetu qaba. Nullee naga dandeenye irratti hojjenna. Vaayuun sirna gadaa keessatti ture kun argite akka siyaasa kana fudhatama. Akka dhaloota kanatti sagantaa adda addaa irratti hojjetamee garasitti dabarsuu qabna irratti hojjechuu qabna. Dhugaadhaa siyaasa ammayyaa dhiisuu hin dandeenye. Garuu wanni bu'uuraa yaada bu'uuraa vaaliyuu bu'uuraa achi keessa jirtu sana finnee dhamasa asin makuun barbaachisa. Isa san fuunee siyaasa ammayyaan ammayyoomsuu qabna. Waa hunda akka durii sanii godhuu hin dandeenyu garuu waan achi keessa jiru substaansiisi isan fuunee siyaasa ammayyaatiin wal simsiisnee waliin deemuu qabna. Kan ammoo gurmuuleen adda addaa irratti hojjetaa deemuu qabdi. Numartinu
dirqama qabne. Wal barsiisuu. Yeroo ta'e dirqama kamtu jira. Sirna gadaa kana deebisanii jira. Sirna gadaa maqaa danda'amu wayii. Yaa qeerroonilleen qaamonni qorannoo akka kunoo aadaa fi turizimii uummanni Oromiyaa kuni wanni miidiyaaleen garaagaraa kun sagantaa kana irra hojjetuu qaban. Waan gadaa kan wanni gadaa haa dhugaa san dhufanii uummata keenya dura akkamitti akka bulee as ga'e baay'ee uummati kun cadhisee akkana bal'anne cadhisee akkana horre waa wal jaalatuuf waan sirna qabuuf waa ittiin bule qabaatee horee lafa badhoo qabatee ture. Waan san wanni keessaa lakki nu jiraatu danda'a wanni yeroo waliin hin deemne garuu irra caalaa waan san gatuu hin dandeenye waan san fudhatuu qabna. Because waan gaarii hedduu achi keessa jira isiisan hegerillee fuuldura nu deemsisa waan ta'eef. Saniif irratti hundi keenya irratti hojjetuu qabna. Keessattuu ammoo warri waa karaa sanii qorannoo godhu irra caalaa miidiyaaleen isa kanarratti hojjetuu qabdi jedha. Mr. Nagessa Dube, I just say, congratulations for this day because I know that you have a history of very long history of like civic movement. So I hope that the Oromo community and as well as the Ethiopia as a nation will benefit from your experience and from your moral understanding of the whole political system. I have a question for you. You have been, since I know you, probably it has been like 4 years, and we have been doing a lot of social activism in a way we can awake the society, our society, and at the same time, in a way we educate about society, about civic movement. And Minnesota is a good place or a good horizon for this kind of activity because we have, as Minnesotans, we have a good history of civic movement, and we know how to frame any civic movement as well as any political movement. So now I see in our context, especially in the Oromo politics and within the Ethiopian society and within the in Ethiopia as a nation, I see some gap of irresponsible activism. For example, you see people instigating conflicts, you see people or individuals preaching chaos just by looking at their current interest or just from narrow political interest or from narrow political view. So I believe that you can contribute to striking the balance, to at least make the society understand what is real or what is rational civic movement as well as what is irrational civic movement. So have you ever felt of having this kind of projects in your home place so that people understand and be active, so that people understand and have active participation in politics? Have you ever thought of working in that regard? Or do you have any plan? Because when I see politics, it's not always about running for election or running for office or being active political animal. It's not like that. There are like ways you can build an institution. There are ways that you can build a society. So do you have any plan to contribute for that? Because I see you as a moral person as well as civic-minded citizen. So do you have any plan to work on this in this regard? Thank you, Mahadi. Thank you for your compliment. And yes, I do. As I mentioned earlier, in 2018 we had a project that I initiated, and Bagadas has announced it, the Ulbanagaya. I want to do that part 2, second attempt to create back the armed forces in the region, in the area, and attempt is Bagadas. And also I would like to go ahead and build something with the Ghana officials. Ghana is a traditional Oromo way of governance, pre-modern Ethiopia, that's the Oromo governance system. So still there is that, especially in the southern and some Oromo parts. It's not officially, legally thing, but like a tradition, still it exists.
So the leaders are still accepted in the society, the community. So I will use them to establish something like organization that works for peace and stability in the community. I have that plan. Yep, thank you. Okay, 2 of you. 3. Has to be short. Okay, continue. First, I just wanted to say congratulations because I think next to Kadiro, I think I can say that I live with Nagessa and I know his values about, you know, especially in justice area and equality and all those, you know, what you've been, you know, doing your entire life, you know, what is your passion, you know. Here's my question. Now I think if I'm not mistaken, I heard your theme is, I mean, from your presentation is about the peace. You are from that country, and you know how everything is fragile now, how everything is, you know, tense. Given your past experience, and is it the right time for you to step in, or what is the real trigger that makes you to think that you can make a difference now? Yeah, there is no wrong time, but this is the right time, I think. Election is coming up. If things are not well managed, post-election violence, conflict is expected. So I am the right thing to do is, that's the right time to do the right thing. So I believe so. And I would work with every group as much as possible so that peace and stability will prioritize that and work toward it. Thank you. I just for some remarks, and I'm just going to be first of all, I congratulate and salute you for your courageous decision to run for a seat in Ethiopia. The president, our President Hoover said, older men declare war, but it is youth who must fight in the dark. What I've been noticing in the country now is a fear-mongering and a fear of hate. We cannot prepare forward as a society and coexist as a one country if we should not compromise and talk one another and settle our differences peacefully. Politicians preach hopes, as Mr. Mahdi once said, and I agree with that. Hopefully, you go back home to make a difference in your constituency, Oromia and Ethiopia as well. Best of luck in your journey and the candidacy. It doesn't matter to me if you're in a position, governing party or independent. As long as you work for the people you represent, that's what matters to me. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Anybody else? Anybody else? Satin kena masuk ke dakika mereka kamu. Okay, give me 1 second. Dakika kudang kamu. Mangudor lah kamu. Ane galatu. Ane wam gabas. We have 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Wani du amara TV du kenna. Yeti sani akka Ethiopia titti bulchina nu le titti da ne nu jaram te diga nama kenna yo jenne biya samali tikka. Abban fide garagati jirat nu nan to ka fiti tigan to fiti jirat male akka biya titti wal jirat nu dekka. Namni mar kasbe kan jiru Oromon amara to ka fiti titti de ajira jira amarimo balagize da kullum yenyano warage Kenya warage abban kenna titti yadamani wanje titti de maji abi mo akka kubbatitti akka amara jira lugari atigale amari mo balatara nyada arda garasitti galfate jira gara la kittu lamtichu ko gara garam tijira jittela
Galatoo ya ada aja دقيقة اوكي أقول إنك أصلاً مسنجة سبيلنا أنا جام كده سنعدو كان جت شوفه أما في الماتة تفاحة تنامني أكاشني لكن بقول بو لكويس أمة تانغلا لكويس مودي كجوا جلساني نجرا أما كم فعلا ما خيسة تنامو نانو ندرو نما بوفتي تناركون ونكون في الماتة ديمرا لكون في لكويس أمة تانغلا أمين بيكو amma ke matin ko ba agoyin ko ba amar ko ba da oron man nan mai yuka su ta lama khaisati aka su godu ta ammo aka mi ta lama khaisati nan ne aku dura kan wara sai ne ga amara kan kan oron ma kan amara ya ne ka su ta fu ta ammo how it is ammo anda kabaju segu la cosa plan non dubo go jira ne wango ammo garu ba je barbaci sa kapteso ba je barbaci sa galato Nagessa, as you know, I'm one of the vocal opposition to the Prime Minister now. And I use social media to amplify my voice. And there's a tendency to characterize social media activism as sort of creating some sort of mayhem, chaos, as Mahali tried to explain earlier. For the government, social media is a problem. For us, social media is something that can amplify our voice. We should not hear the silent media. What do you take on social media activism? What should we do in order to reconcile these two competing sides of the stories? Yeah, social media is good in really exposing a lot of human rights violations. It's a voice for voiceless. I mean, for people who doesn't get mainstream media, they use social media. I really appreciate that. But the problem is people with a fake account, people sometimes using Photoshops, people show like some like dead people. I mean, they can take pictures from anywhere, but people on the ground who doesn't know really these things very well, they believe that. And that can easily trigger a conflict. And so I would rather say that it has a good side, at the same time there exists bad side. So especially it's better if we use it responsibly. I would also suggest to use it very responsibly. The Prime Minister did this or that's not responsible. Anyways, yes, thank you very much. No, we have no time. Yes. Thank you very much, Peter. This is